Hello friends, Assalamu alaikum. It's me Walius from Walius Education. Today I am going to discuss about pronoun. Okay, first of all we have to know what is pronoun. Pronoun noun পরিবর্তে যে ওয়ার্ড ব্যবহৃত হয় তাকে pronoun বলে। Okay, for example I, me, mine, we, us, our, etc. এগুলো হচ্ছে pronoun. Okay, there are 8 types of pronoun. Number 1, personal pronoun. Number 2, demonstrative pronoun. Number 3, indefinite pronoun. Number 4, interrogative pronoun. Number 5, relative pronoun. Number 6, distributive pronoun. Number 7, reciprocal pronoun. And number 8, reflexive pronoun. Okay, personal pronoun. কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর পরিবর্তে যে প্রোনাউনগুলো ব্যবহৃত হয় সেটা হচ্ছে পার্সোনাল প্রোনাউন। ফর এক্সাম্পল আই, উই, হি, শি, এটসেট্রা এগুলো হচ্ছে পার্সোনাল প্রোনাউন। পার্সোনাল প্রোনাউন হলো 3 প্রকার: ফার্স্ট পারসন, সেকেন্ড পারসন এন্ড থার্ড পারসন। ফার্স্ট পারসন আই, উই, সেকেন্ড পারসন ইউ, এন্ড থার্ড পারসন হি, শি, দে, এটসেট্রা। ওকে, ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন নাউনের পূর্বে বসে ওই নাউনকে নির্দেশ করে, এটা হচ্ছে পার্সোনাল ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন। ফর এক্সাম্পল দিস ইজ আ পেন, দিস ইজ এ পেন। এখানে দিস এবং পেন একই জিনিসকে বোঝাচ্ছে, সো দিসটা হচ্ছে ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন। ওকে, ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন হচ্ছে দিস, দ্যাট, these, those, etc. এগুলো হচ্ছে demonstrative pronoun. Okay, number 3, indefinite pronoun. অনির্দিষ্টভাবে কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝালে সেটা হচ্ছে indefinite pronoun. For example, one should obey his teacher. এখানে ওয়ান দিয়ে অনির্দিষ্টভাবে বোঝানো হচ্ছে, অর্থাৎ অনির্দিষ্টভাবে বোঝালে সেটা হচ্ছে ইনডিফিনিট প্রোনাউন। ওকে, ইনডিফিনিট প্রোনাউন হচ্ছে ওয়ান, সাম, এনি, মেনি, এটসেট্রা। ওকে, নাম্বার 4, ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন। যে প্রোনাউন দ্বারা প্রশ্ন করা হয়, ফার্স্ট ইউর নেম, হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট, ওয়্যার ডু ইউ গো, এটসেট্রা এগুলো হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন। নাম্বার 5, রিলেটিভ প্রোনাউন। যে প্রোনাউনগুলো দুটি সেন্টেন্স এর মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করে সেগুলো হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন। ওকে, ফর এক্সাম্পল I know that he is good. এখানে that হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন। এখানে that দুটি সেন্টেন্সের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করেছে। ওকে, ডিস্টিংগুইটিভ প্রোনাউন। যে প্রোনাউনগুলো প্রত্যেকটি ব্যক্তি এবং বস্তুকে আলাদা আলাদাভাবে বোঝায় সেগুলো হচ্ছে ডিস্টিংগুইটিভ প্রোনাউন। ফর এক্সাম্পল each boy is good. each দিয়ে অনেক ছেলেকে বোঝানো হচ্ছে, বাট প্রত্যেককে আলাদা করে বোঝানো হচ্ছে। ওকে, এইজন্য এখানে ভার্বটি সিঙ্গুলার হয়েছে, each boy is good. ওকে, রিসিপ্রোকাল প্রোনাউন। যে প্রোনাউন দিয়ে দুটি ব্যক্তি বা দুটি বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক বোঝায় সেগুলো হচ্ছে রিসিপ্রোকাল প্রোনাউন। এগুলো হচ্ছে one another, each other, etc. Last one is reflexive pronoun. যে প্রোনাউন এর শেষে সেলফ বা সেলফ যুক্ত থাকে সেগুলো হচ্ছে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন। ফর এক্সাম্পল মাইসেলফ, হিমসেলফ, হারসেলফ, দেমসেলফ, দেয়ারসেলফ ইত্যাদি। অর্থাৎ যেগুলো সিঙ্গুলার সেগুলো পরে সেলফ এবং যেগুলো প্লুরাল সেগুলো পরে সেলফ যুক্ত হয়। ওকে, সো फ्रेंड्स, যদি আপনাদের আমার লেকচারটি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ বেশি করে লাইক দিন, শেয়ার করুন।